Nana siya mga arrows. Dito ang exit, na diring entrance, duha ka doors, na entrance, na exit, buslutan. Availability of working electric fans, open windows and doors at all times. Kinahanglan, i-open mas, dili pwede ang aircon ha. Dili ha. Open yun. Well ventilated ang inyong mga rooms. Installation of appropriate ventilation equipment such as general and exhaust ventilation and carbon dioxide monitoring their devices. Ang naman siguro na sa mga kuan. Sa lindi. Availability and sterilization box for outputs, quiz papers submitted will be placed for disinfection. Naagyod mo ana. Nana ni mga boxes. Nana mo. Usage of high efficiency particulate air HEPA vibration air purifiers to clean recirculated as air condition na sir lidi na mga air condition ug ako di ko sa aircon so again kani school traffic management. The school has set up clear and easy to understand signages, preferably in local languages and braille, and mechanism to strengthen observance of health protocols and protective measures. Display of school map at the entrance point indicating the location of the classrooms. Daghan buhaton lagi gyud oy. Designation of separate entrance and exit points in the school. Designation of separate entrance and exit points in high traffic areas. Nagyud kay mga diri sa central ni. Okay, dako traffic man kay central, dako man daghan kay ni siya kuan himuon. Designated entrance and exit points in the classrooms. Muna yung naay siya exit ng entrance. Okay, duha man ang pultahan. Duha ka pultahan. Hallway brand markings for walking direction guide. Designation of areas for restrooms, library, principal's office, etc. Ani, protective measures, hygiene practices, and safety procedures. The school has established safe entrance and exit procedures for teachers, students, non-teaching personnel, and school visitors. Availability of temperature thermal scanner and thermal gun in entrance and exit gates. Availability of hand sanitizer or alcohol dispenser in school gates. Availability of surgical mask at school entrance reserved for symptomatic individuals. Pero ako dili na ko pasudlon ay nanay ubo. Kay samot na daghan kay tag trabahoon na. The school has established a contact tracing procedure tools for school goers. Kaning health declaration sheet for school personnel. Nako diri gihimo nga. Nakoy health declaration pero para ra ni sa ambot ug mo apply ba ni siya sa kanang mga gagmay. Napud ni sa pang-fill outan. Kaning kung naay naghimog unified ni siya. Kani para sa kuan lagi o sir oh. Para ni siya. Para ni sa kadtong mga teachers. Kana bang mga kuan. Ang gibutan diri tatong basan sir. Ang sa health declaration na dinhi kanang fill out entries in bold letters, date, personal data, imongan, temperature na dire. Na last name, first name, nana, male, female age, nationality, civil status, address, telephone number, email kay para makuan gyud ug contact tracing makita gyud. Na dire, please check if you have any of the following at present or during the past 14 days. Naigibutang di fever above 37.5. Unya, cough, na makay cough, breathing or difficulty of breathing, body weakness, sore throat, headache, loss, imo nang panchikan kung naa ka. O dili pod. Nan, batanan. Please enumerate if any cities of the Philippines you have lived, worked, transited in the past 14 days. In the last 14 days, have you been in close contact or exposed to any person suspected for COVID-19? Butang nag-yes, no. Mutugan just tinuod kay nabay pwede mo tuo di mutugan. Were you confined in hospital healthcare facility during the past 14 days? Money question dire. Have you been diagnosed to have pneumonia in the past 14 days?
Did you visit any health facility, hospital or clinic in the past 14 days? Nagpa-check up ba ka dito? Ihapon na niyo 14 days na masudi ha. Unya, do you have any household members or close contacts who are currently having fever, cough, or any respiratory problems? Kay once nga naamo ni ani cough, colds, fever, body weakness, kapoy sa lawas, nga tanan, automatically i-kon yun na as COVID-19. COVID-19 yun na siya. Kuha na na, akip na na. In last 14 days, have you been in contact with COVID-19? Confirmed persons. Unya, when did this contact or person tested positive for RT-PCR? Ay, by the way, tanan naman no, na-immunize na no? Na-immunize naman tanan. Okay. Health declaration sheet for students, contact tracing tool for school goers. But pasabot ma'am, maghimo pa miyaning para sa students, para sa school goers. Sir, basta Kaya kani. nga na, teachers naman. Teachers, basin mo. Ambot Kung sa paano, ma'am? style sa... QR code. Ha? QR code. Mag-laser concept, QR code. Uy, Di ba? okay, this Di ba, is Maghimuan sila QR code na may app dire nga mag ano ka Oo. mag-fill up. Then pag-abot nila, na sila. Hindi na sila magsuwat. Kay ang problem na mo ma'am, if kani mag contact tracing, ang maglista. Oo. Pareha na mo, may separate personnel, ma ito sa bantigi ka na sila separate ka ng teaching ba? Teaching. Ah, Basta kana? nagbasa ko kay Murag Lisod, yun kayo, daghan yun Oo, daghan kayo, daghan Kaya kayo. ba ka, expensive kaayo. Huh? Expensive meaning, pero kausara. Dili sa pareha sa module nga every magsigi ka o magsigi ka gasto. Kini, kausara, gastos kayo, expensive, pero kausara. Magamit na siya. Yeah, ma'am, kanang di ba ang kanang limited face to face karon tong nag-run katong first batch 2 months raman, 2 months implementation. Oh, pero okay man, sir. Lagi ba ang may tabuan kini kung magkuaning kan sa kadaghanan 2 months gyapon. Dili, continuous Continuous na. na. Continuous Ay, na. Kaya sige, kanto naman sila kuhaan karon as model. Pag effective to siya, continuous na. So tuloy-tuloy na Mo-expand na siya. Tuloy-tuloy na ni. Expanded to other schools na mo bitaw ng kamo. Mo bitaw to sa memo karon nga gipa-prepare na daan. Kay anytime by 2022, Diretso na. magkuha na gyud nya basta makapasar mo ato na may daghan ninyong i-submit ng mga kapapilan. Okay. So diretso na gid ay. School sa Unsa? Basta kay na-adjure kung the school has set up proper sanitation and hygiene facility for the school goers, availability of hand washing station with clean and safe water supply na naman mo ana. Availability of clean and safe toilet facilities na mo ana. Schedules of supervised hand washing and toothbrushing activities, placement of hand washing facilities, strategic location, school entrance, mo na itong natay hugasan yun before entering kay kailangan mag-wash hands din sila kay dyan sa gawas. Sige, sir. Bahin daghan na po daan eh. Ano? Upper sanitation facility. Ano man eh? Nato pa, sir. Number 5, school sanitation, disinfection. Mag-disinfect pa di ay. Kani siya, labi na, pananglitan. Kani siya, magsugod na ang klase. Every after na mag-end ang shift sa klase, mag-disinfect yun mo. Doorknobs, mga tables, kutob sa nahikapan, Light, mga i-disinfect switch, ito siya. Tanan, blackboard, blackboard, toilet facilities. Toilet facilities. I-disinfect yun na siya. Sus. Mao na siya ang atong new normal. Mao na ang pinaka-normal nato puhon. Mao na gyud na wa na gyud tay choice. Number The 6. school has ensured a proper disposal system of infectious waste such as used tissues and masks in non-contact receptacles. Disposal of all used PPEs in separate leak-proof yellow trash bag container with a cover properly labeled as used PPE. Adto dito ipanlabay ang kaning mga inani. Look. Nagyud mo Okay, itong man ang baligya mo. Di, itong siya sir, pero yellow ang top. Yapon. Nagkuha na lang higot ni yellow. Di, yellow ang iyang cover. Cover. Itong siya, pero yellow yung cover. Yellow na na. Considered as yellow na.
Mo na siguro na, uy. Gila yung tatak. Hindi mo takita yellow. Di. Tag ba, oh. Oh. Marking. Ang iya na lang top na yellow. Niya kani na ako, tag na amoy mahibugnan na, bisan gani ako na ako nahibugnan diha. Ha? Magamit og respirator na din, basta kay na adiri. Sige pa, sir. Balik. PPE. Sige pa, sir. Communication na. Communication. Bante ko? Sige pa. Basta kay basahon naman na nila, sir. Basahan na nila. Oo. Tara. Sige, may Kini, contingency plan. Saan na ni? Yes. Maghimo pa. Maghimo mo, sir. Sige. Maghimo mo gyud, sir. Ang nakaibaw gyud ani ang DRR man. Oo. Gikuan man sila ang mga DRR ani. Sige, sir. Sus, no? Now, in the event ko no, ha? In the event of the school's lockdown, all learners shall revert to distance learning. Implementation, about 24-hour lockdown. Kung mag-positive. nakastart na mo, kung na'y Ay, mag-positive, ma-positive. mag-revert to distance learning. Unya, in 24 hours nga lockdown period for disinfection. Disinfect mo anak nga day. Kuyaw. Oh. Consideration of problem to reopen o pag mag-reopen na po mo sa klase, pabalik ko na po ang mga bata. After sa school lockdown, completed contact tracing, completed disinfected activities, 14 days without confirmed cases in the school. School is in barangay with low node to community transmission area where the school is located is classified as minimal risk. Implementation of return to school work policies consistent with latest national guidelines. For close contacts, katong na close contacts, for fully vaccinated individuals, 7 days quarantine. kung fully vaccinated ka, unya, close contact ka, mag-quarantine kag 7 days. 7 days yung quarantine, regardless of negative test result. Yeah. For unvaccinated or incomplete vaccination, 14 days siya. Complete, regardless of negative test result. For suspect, probable, or confirmed cases, whether fully vaccinated or incomplete vaccination, for asymptomatic, kanang asymptomatic, walay gibati, 10 days yung isolation. Kung mild to moderate COVID-19 cases, 10 days gapon ang iyang isolation. Unya, o narina sa, sige daw sir. For severe and critical COVID confirmed, 21 days isolation. Nya, maadto pa sa hospital kung positive ka. Nga kung Omicron variant, ma'am. Wa nang Omicron. Human ang Omicron. Human na siya. Sige sir. Akong gipahawa. Sa naman The ni school is sa schools na for ang inyo na ni sa teachers. focusing sir. on learning. Oh, Learning yun resources na. na po niya. Sige sir. Mga kuan na ni. School side na. Okay. Teacher Sige, support. kato ng Murag kadto ra support help. na. Kaning Personal equipment. protective Oh, equipment. face mask, ratio. Nanay iban, nanay gamay na tinggo ba ni? Kilaan. Sige sir. Okay. Kani. Case management. Kay Dave ngayon mo, kani bang availability of respirator. Ako kay gibasa na respirator. Ang respirator gani ko na sa ospital kato nang grabe nagka kay makyo na ba ka? N95. Nanay, ingon kato respirator mo bukad-bukad imong pungan. Kani availability of respirator. Nangatawa min ini pag primero na mong kita pag ha, respirator. Nagunahunan din sa hospital set up. Nga ug respirator ay kuyaw na na. Kani di ay kani bang kabantay mo sa N95 nga Tang naay face mask. buho. Oh. Kana siya. May angay gunta gamiton. Yeah, mahal. Sugod na lang ta aning atong inani. May lain basta magkuha na lang gyud ka ng social distancing. Sige, sir. Case management. Okay, mo na siya ang ESAT. Mo na siya inyong gamiton pohon. ESAT man na siya, sir, no? Oh, ESAT na. Labot sa imong ano ma'am, napay siguro orientation ani sa nila. Hain. Sir, open ra gud tong akong gihatag nimong Dropbox katong Orientation nila. Oh, Okay na basin. siya ma'am? ha? Okay na siya? Okay na siya. Hay to kadto mo gi-send ma'am. Oh.
Kay naato dito pila ka bata ang musudra sa Osaka room. Asa mga? Depende sa inyong kuan. Namang gud ta ko diri sir basit dili pwede ba. Basing ma-virus, ma'am. Abag uni ako. Aw. Basin ko ma-virus ni ako. Ang imo may ma-virus. Sige sir. Sa kadto kang lang. open. I-send nimo sa ako, ma'am. Oo. Adira. Ah. Kini. Dropbox. Pwede na siya? Pwede na, ma'am. Ma-open na kay link man ni, ma'am. Sige. Adira. Okay. Orientation. Okay na. Mo na ni siya, nagisgot na ni siya sa 85. Mo na ni inyo ha. Na mo orientation. Operational guidelines and the implementation of face-to-face learning modality. Good Ano lang daw ta sir. Accept all. Siya modality. Yan, nag-ano ba? Nagpanta. Murag nag-save siya ba? Sige. Sige, may nano na kay imo na sir. Kay kaso mag-usog Later, mo. create account. Later na lang. Kaya sa mi. Ala, di siguro ni mo dagan og dito i-download. Nag-download og ano eh. Ate download ma'am, kaya di man nimo dagan og dirita siya. Ini nag-sign up naman ni noon. Ada nag-download na. Yan na, nag-download na. Na namagod ko i-prepare ani abi na po ka ng PowerPoint ba. Sa mga kay murag taas-taas dahil 43 MB. Kay baka 53 mo na siya. Naaraw man tayo. Sige, nidagan man tayo, ma'am. Okay. Kini, ma'am. Why limited if face-to-face? Ini po, sige po. Ay, ang download mo ni. Karam. Yes, sir. Ari na ta kana operation. Ari ang tas mga importante. Okay, ma'am. Asa man nimo Okay, dapat? say pa sir, padayon lang sir. Pa sir. Safe operation. Kana. Managing our schools, no? Oo. O parihara gud ni siya katong sapi kasi pa sir, managing school operations, safe, managing school. Ninay. Hindi ka rin ako downloads. Edit Yara. Health and safety protocols. Mariya naman, sige. ma'am. Amo na ni? Health and safety protocols, classroom layout and structure. So, physical... Namo lagi ni school traffic management, establish safe entrance, exit, drop off, and pick up points and contact tracing procedures for all entering school premises. Nya nagyapon tay hand washing, provision of face mask, washing nya station. emergency kits, nya provision of daily health monitoring tool, mao na to siya sir. Ano ba nga ito Designate school safety officers to take charge of health and safety. Manginhanglan patag tao. Kay kinsa may mo stand as dito sa Ito sa gate gate, kung walay tao nga mag-operate. Yara. Mao gyud. Yara kan. Allowable. Mao ni siya. Ang class size nato kindergarten, maximum of 12 learners in a class. Ha? Kinder 1 to 3, maximum of 16 in a class. 4 to 6. 4 to 6, maximum of 20 learners. Sila ma, ma-share na sa inyo gayapon kay maraka-download man ta. Hatag na nila, ang basahon na nila, pero namoy naputa. Basta kay mauna siya na. Nanta to yung mga pictures na gusto Lelahi na ko. no, lelahi. Hindi amang I don't say, I can see. Hindi kay ni mo naman. Naman ko dihay kikuan. Sige pa sir. Nadin ha ang unsay paagi. Magkanta, padayon sa ubos, ma'am. Padayon daw sir.
Hind ba to? Coordination. Sino na Naging coordination sa mga kuan. sa LGU. LGU, sa parents, sa kuan. Sa barangay ba? Barangay. Oo. Inyo Sige, naman classes. sa inyo man Sa amo teaching na and nga side. learning. Inyo ni nga side. Inyo ni siya nga side. Learning. Namoy inyo ani. Inyo ni siya nga Learning side. delivery. Makabasa ra mo ana. Workload. Ang workload. Classroom activities kani. Kani. Ah, Well-being and protection, ma'am. sige sir. Uwas na lang sir. Na kani Psychological support. kaning vaccination of teachers ang human naman ni siya. Human Okay naman naman siya. ni siya. Okay siya. Learners Sige, sir. na po. Vaccination of learners. Learners. Mga high school, Sige, rules and responsibilities sa inyong schools. Na schools. Schools. Participating schools. Participating schools. Dito sila na, ma'am, sa participating. Participating schools na lang sir. Yung community. Ito. Uy, Wala na. natara dito sa babaw sir. Na. Dara. Ang inyong rule ni, rules and responsibilities sa participating Participating school. Ensure the strict implementation of health and safety protocols during the face-to-face classes. Submit the result of the school safety asset assessment to the SDO. Kato ng ESAT. Gatong isat form. ESAT na siya, ambot pasabot ani. Submit. Gatong kana. Kana nga form. Kana na yes, no, yes, Yes, no, yes, no, no. no, no. Mag-print ko rin, ma'am. 15 pages, Andiyan po sir, nag-print man po ka. Nya. Orient parents, community, barangay officials, civil society, organization, other So, partners ano? about the pilot face-to-face classes, process, standards, rules, and responsibilities. Nya. Secure written support from local government unit.